to speak of our most beloved Prabhu, Nityalila Pravishya Vishnupada Shukra Bhaktivedanta Srila Narayana Krishna. And simultaneously, I like to offer my most respectful obeisances to all of my Rupanu Guru Parampara, Rupanu Guru Varga, all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. By the courteous mercy of Sri Guru Gauranga, Hari Shri Radha Sri Gaur Nityananda Prabhu, we have assembled here and have this opportunity to discuss the sweet pastimes of the Lord and His dear devotees. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны, бесчисленное количество раз. Вот и сын стопам моего дорогого Шилы Гурудева, Нитялила Правишвам Шрипад, Шрипад, Шримад-Бхагаватам, Шри Нарайана Кришна Махараджа, все Рупану Бхагаватам, Гуру Парампаре, всем Вайшнавам и Вайшнаве. И также по беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы собрались здесь, чтобы слушать о непрерывных силах Господа. On 16th of August this month, we are going to observe Sri Janmashtami Mahamahotsav. 16 августа в этом году мы будем погружаться в празднование Шри Джанмаштами Махамахотсавы. On this most auspicious occasion, from today, we are going to discuss some Krishna Katha, the pastimes of Krishna, for 5 days. И в честь этого благоприятного, знаменательного события сегодняшнего дня мы будем слушать о прекрасных сладостных лилах Кришны на протяжении 5 дней. By whose causeless mercy, not only the Indians, but also the whole world is drowning in a very high class of nectarian love of Godhead in Krishna consciousness. That Chaitanya Mahaprabhu, who bestowed this high class of love of Godhead to the Jiva, who came down to this world to distribute this Braja Prem, the pastimes of Lord Radha and Krishna in Vrindavan, who made the whole world to drown in this Krishna Nam Sankirtan and made everybody to dance in the street by chanting the holy name. We are begging His causeless mercy, Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. By their mercy, this Krishna Katha may manifest in our heart. И по чьей беспричинной милости, кто распространяет эту высочайшую намасанкиртану, Браджа Прему, не только в Индии, а во всем мире, Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Он распространяет эту высочайшую прему божественного мира в этом мире, благодаря своей намасанкиртане, погружая всех в танец, экстаза намасанкиртаны, и погружая всех в Браджа Прему. И по их беспричинной милости, горы Нитая, мы также можем ощутить это. Without His mercy, without His appearance, who would be able to tell us this most sweet and most secret pastimes of divine couple Radha and Krishna, which was performed in the secret groups of Sri Vrindavan Dham. По чьей милости и благодаря Его явлению Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, Он распространяет эти высочайшие секретные тайные лилы божественной читы Шри Радхи и Кришны, которые являют свои лилы в уединенных кунджах, беседках Вриндавана. These pastimes of Radha and Krishna is very, very secret and deep, even for the big thinkers to enter. И эти игры Радхи и Кришны очень тайные и очень глубокие, и даже великие полубоги они не могут войти в царство этих лил. But the most magnanimous, the Lord Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu,
they came down 500 years ago in the holy dham of Nadia Navati, and he distributed this high class love of Godhead without any discrimination to one and all. И в высшей степени великодушные и щедрые горы Нитай не зашли в этот мир 500 лет назад на земле Нади и распространяют этот нектар у Господа по всему миру. So without surrendering to the lotus feet of Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu, nobody can enter into the sweetness of the holy dham of Vrindavan and the sweet pastimes of divine couple Radha and Krishna. И без милости горы Нитянанды Прабху никто не может обрести эту милость, чтобы понять сладость Вриндавана и лилы Шри Рады и Кришны. And especially the most merciful Lord Nityananda Prabhu. Without his mercy, nobody can even have the dream about to enter into the sweet pastimes of Vrindavan and sweet pastimes of Radha and Krishna. И в особенности самой милостивой Нитянанда Прабху. Без его милости никто не может даже мечтать, чтобы войти в лилы Вриндавана и также в лилы Рады и Кришны, погрузиться в эти лилы. The great Vaishnava Acharya Mahadamsra Narottam Das Thakur, in his kirtans, is praying for the mercy of Nityananda Prabhu in this way, that our kabe nitai chandel korona hoibe, samsara vasana mor kabe tuchcha hobe, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হে দেব শ্রী বৃন্দাবন. When this day will be mine, when I will attain the mercy of Lord Nityananda Prabhu, then all of my material desires of sense gratification will remove from my heart. И великий вайшнавский поэт Шрила Нароттам Дас Тхакур поет в одном из своих киртанов: когда же наступит тот день, когда я обрету милость Нитянанды Прабху, и благодаря его милости все мои материальные желания отступят. When I will consider all this material enjoyment very insignificant, Я буду рассматривать все это материальное наслаждение как что-то очень незначительное. so by giving up this very insignificant material gratification, my heart, my mind, my consciousness will completely pure, weak and clean. И отбросив все это незначительное чувственное удовольствие, мое сердце, мой ум станет очень чистым, мое сознание также очистится. Then only I can have this darshan of the beautiful, real form of Vrindavan, the eternal, transcendental form of Vrindavan. И только лишь тогда я смогу обрести даршан, увидеть вечную форму вечной Вриндаванадхармы. And then I will surrender to the lotus feet of Rupa and Raghunath. Rupa Raghunath Pade Haribe Akuti. Kabe Hama Bujhavasi Jugala Piri. И тогда Raghunath Pade Raghumar As Ratna Pareshada Navatinta. Narottam Das Thakur is praying that when I will be surrendered to the lotus feet of Rupa Raghunath, the great Vaishnava Acharya, the eternal associate of, most intimate associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, and they will tell me the most secret, divine loving affairs of Radha and Krishna. И когда же я предамся лотосным стопам Шри Рупы и Рагунатхи Даса Госвами, которые являются очень близкими и дорогими от города Нитянанды, и по их обеспеченной милости они опишут мне эти любовные игры Рады Кришны. Without the mercy of Mahaprabhu, Lord Nityananda Prabhu, without the mercy of the holy Dham of Vrindavan, without the mercy of the great Vaishnavas of Vrindavan like Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, nobody can really understand what is the divine loving affairs of Radha and Krishna. И без милости горы Нитянанды, без милости великих Вайшнава Ачарьев, таких как Шрила Рупа Госвами, Рагунатха Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами и других, мы не сможем понять, в чем заключаются любовные игры божественной читы Шри Рады и Кришны. Offering my humble pranams to
all these Vaishnava, Acharyas, Mahajanas, the six Goswamis, and Lord Nityananda Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu, by their God's mercy, one drop of this sweetness, the nectar and pastimes of Radha and Krishna, may manifest in our life. И я молюсь лотосным стопам шести Госвами, Нитянанды, всем этим великим личностям, что по этой причине милости я обрету хотя бы капельку этого сладостного нектара, божественных игр Господа. Chaitanya Mahaprabhu, whatever he gave the teachings to the whole world, the essence of his teachings are given in one sloka, in very brief way. И все учение Шримад Махапрабху в краткой форме заключено в одной шлоке. The essence of all of his teachings is that Aradhya Bhagavan Vedishatanaya Tatham Vrindavan Ramya Kachit Upasana Prajavata Vargena Jakalpita Shrimad-Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumortha Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tattadaru Mahapara. All the Vedas, Upanishads, Puranas, Shrutis, Smritis, the pages of these pictures are decorated with the sweet pastimes of the Lord Shri Krishna. Все писания, Веды, Пураны, Панишады украшены сладостными играми Господа Кришны. So here Chaitanya Mahaprabhu, collecting all the essence from all the scriptures, is giving the essence to the jivas that Aradhya Bhagavan, but which are our most worshipable object. И Господь Чайтанья Махапрабху, Он собрал суть всех священных писаний и представил эту шлоку, которая начинается со слов Арадья Бхагаван Раджаджа Тадья. То есть, кто является нашим поклоняемым Господом? In Sambandha Dhyan, the knowledge of our relationship. Это заложено, закладывается самбандха гьян, знание о взаимоотношениях. To whom we are related to, С кем мы связаны? who is our eternal Lord. Кто наш вечный Господь? Veda Shastra kahe Sambandha Avidya Prayojan. Krishna, Krishna Bhakti Teen, Krishna, Krishna Bhakti Prema Teen Mahatma. All the scriptures, they give us these three types of knowledge. Sambandha, Avidya, and Prayojan. Sambandha means relationship, Avidya means the process, Prayojan means the goal. И все писания, они дают три вида знания. Самбандха, Абхидея и Прайоджана. Самбандха — это знание о взаимоотношениях. Абхидея — это процесс для достижения нашей высочайшей цели. И Прайоджана — наша высочайшая цель. So who is our Sambandha, who is our most worshipable related Lord? That's to see Krishna is our Sambandha. И кто является самбандха татвой? Кто является тем, кто самый поклоняемый для нас Господь? И это Господь Кришна. We are all related to Krishna. Мы все связаны с Ним вечно. The Jiva soul is the eternal part and parcel of that Lord. Джива, душа — это вечная частичка этого вечного Господа. In Bhagavad Gita, Krishna saying, Mamaiva Amsa Jiva Lokik Jiva Bhuta Sanatana Manaha Sashtan Indriyanta Tishani Karshat. Mamaiva Amsa Jiva. Loke means in this world, the Jiva, souls, are my eternal parts and parcels. В Бхагавад-гите Кришна говорит «Мама Ивамша Джива Локи». То есть Мама Ивамша, моими вечными частичками являются Дживы Локи, которые находятся в этом мире.
So here Chaitanya Mahaprabhu also giving us the same teaching, Aradhya Bhagavan, Rajesha Tanaya. Who is that? Krishna. И Господь Чайтанья Махапрабху в этой шлоке говорит: Араде Бхагаван Раджаса Таная. Кто же этот Кришна? Who is Rajesha Tanaya? Кто такой Раджаса Таная? Raja means Vrindavan, Krishna means the king of Vrindavan is Nanda Maharaj. Враджеша — это слово значит Враджа, значит Вриндаван, Иша — господин. То есть царь Вриндавана — это Нанда Махарадж. And Tana means the son of Nanda Maharaj, Rajendra Nandan, Krishna Chandra, Shyamsundar is our most worshipable object. И слово Таная означает сын. То есть сын Нанды Махараджа — это верховный объект нашего поклонения. First we have to know Krishna in Tattva. Поэтому вначале мы должны постичь Кришну в Татве. Before entering to the pastimes of Krishna, first we have to know all these details, knowledge about Krishna. Then it will be more easy to enter into his pastimes. И перед тем, как слушать о его играх, мы вначале должны постичь Кришну в Татве. То есть детально понять, кто же он такой. So without knowing Krishna in absolute truth, there are so many doubts may arise in the heart of the Jews. И не поняв, что Кришна — это абсолютная истина, в сердце Дживы может возникать множество сомнений. Without knowing Krishna in Tattva, if we listen to Krishna's pastimes, then these types of doubt and questions comes. Не поняв Кришну в Татве, то есть с точки зрения знания, слушая об играх Кришны, у нас может возникать множество сомнений и вопросов. Some jivas they question, oh, Krishna should not do this. He can do it nicely. Некоторые дживы думают, что Кришна, он как-то себя неправильно ведет. Но Кришна, ты не должен так поступать, это нехорошо. Krishna broke that rule. Кришна, он переступает все правила. But we jivas have no power, no energy or no courage, no right to question about Krishna's pastimes. Но у нас нет никакой силы, у нас нет такого могущества и квалификации, чтобы что-то предъявлять Кришне, чтобы что-то делать неправильно. Krishna is the Supreme Lord. Кришна — это Верховный Господь. He knows very better what is better for him, what he should do or what he shouldn't do. И ему лучше знать, что он должен делать, а что не должен делать. We have no right to guide Krishna, you should do this, you shouldn't do this. У нас нет права указывать Кришне: Кришна, ты должен делать так-то и так-то. So first we have to know Krishna thoroughly from the scriptures of Shrimad-Bhagavata. Поэтому вначале мы должны постичь Кришну, исходя из Писания Бхагавад-гиты. Gita is the primary study to know Krishna thoroughly. Вот и второй. It's completely about his nature. То есть Бхагавад-гита — это такое Писание, которое описывает Кришну в полной мере. In Bhagavad Gita, Krishna many places is explaining about his opulences. И в Бхагавад-гите Кришна сам во многих местах описывает свою силу, свое величие. Mataha parataram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre mani ganaiva gati bhartra prabhu sakhi nivasa saranam suhut. He's saying, I am the only person, there is no one superior to me. В этих словах Кришна говорит, что я единственная личность, верховная личность, нет никого лучше меня. Mataha parataram nanyat kinchit asti. Oh Arjun, there is no one is superior to me in this world. О, Арджуна, нет никого выше меня в этом мире. Nothing is superior. Нет ничего выше. Mataha parataram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre mani ganaiva. All these things, all the jivas, all these matters, all these material elements, they are coming from me.
and it was connected with me like a garland, connected with the string. И все дживы, все материальные элементы исходят из меня. И они также связаны со мной, как гирлянда связывает цветочки одной нитью. We are all the jivas, all this material world, and the material elements, the sun, the moon, the stars, the earth, the fire, the air, the water, all these elements, they are coming from Krishna and nicely manage their own activities in this world. И все, абсолютно все исходят из Кришны. Дживы, все материальные элементы, солнце, луна, звезды, вода, огонь, земля, воздух, эфир, полубоги, полубогини. Абсолютно все исходят из Кришны. И Кришна, он наилучшим образом всем этим управляет. But I am the Gati. Gati means I am the destination, ultimate goal of everybody. Но я Гати, я высочайшая цель для всех. Bharta. Bharta means the maintainer. I am the maintainer of everybody. Я Варта, я тот, кто всех поддерживает. Who maintains the jivas? Кто поддерживает джив? Who gives the grains, foodstuffs, the water, the air to breathe? Кто им дает зерновые, пищу, воздух для того, чтобы они дышали. The Lord is giving. Господь дарует это. He is the supreme maintainer. И Он верховный поддерживающий всех. Bharta. Gati Bharta Prabhu. Prabhu means controller. Прабху означает управляющий. Krishna controls everybody. Кришна управляет всеми. He is the supreme controller. Он верховный управляющий. Prabhu Sakhi is the witness of all of our activities. И также Он Сакши. Он свидетель всего. Whatever good, bad activities we are performing, Krishna is the witness. Nobody can cheat it. И кто бы что ни делал, какие-то хорошие или дурные поступки, Кришна является свидетелем этого. Он видит все это, и никто не может его обмануть. Nobody can escape from it. Никто не может убежать от него, скрыться. So he is the Sakhi. Он Nivasa Сакши. means he is the shelter. Также он прибежище. All the jivas take shelter in the lotus feet of Krishna. Все дживы принимают прибежище у лотосных стоп Кришны. Not only jivas, all the demigods, the gods, the incarnations, all these material elements during the time of annihilation, every person takes shelter at the lotus feet of Krishna. И не только дживы, все полубоги, полубогини, даже инкарнации Господа, все материальные элементы в момент уничтожения не принимают прибежище, входят в Кришну. Saranam also shelter. We have no any other shelter without Krishna. Шаранам означает также прибежище, то есть у нас нет другого прибежища помимо Кришны. Sudhut means is the most bosom friend, well-wisher friend of all the living. Шаукри, также он самый близкий, дорогой друг для всех живых существ. That is called Sudhut. So Krishna is everything. Кришна он все. Without Krishna, we don't have any existence in this material world. И без Кришны для нас нет бытия в этом материальном мире. And he is the supreme endeavor. И он верховный наслаждающийся. Bhaktaram Jatirpatasam Sarva Loka Maheshwaram. Suhudam Sarva Bhutanam Gyantvanam Santi Vrichat. In Bhagavad Gita, Krishna saying, Bhaktaraham. I am the supreme enjoyer of everything in this world. В Бхагавад-гите Кришна говорит, я верховный наслаждающийся всем в этом мире. And the enjoyer of all the sacrifices, yajna. Я наслаждающийся всех огненных жертвоприношений. And the enjoyer of all the austerities. Я наслаждающийся всеми аскезами. And the enjoyer of all these universes. Я наслаждающийся всеми вселенными. And I am the Lord of the universes. Я Господин, Господь всех вселенных. And Sudhudam Sarva Bhutanam, I am the most well-wisher, who is the friend of all the jivas. И я самый близкий, дорогой друг всех джив. And by knowing this truth, that Krishna is the supreme Lord, He is the supreme enjoyer, He is the supreme shelter, He is the supreme friend of everybody, then only the jiva
attain this eternal peace of heart. И узнав эту истину, что Кришна является верховным наслаждающимся, верховным прибежищем, верховным другом для всех, тогда лишь джива может обрести успокоение в своем сердце. So to know Krishna, we have to study Shrimad-Bhagavata under the guidance of a divine master who is coming in disciplic succession, proper succession, Guru Parampara. И чтобы постичь Кришну, мы должны изучать Бхагавад-гиту под руководством возвышенной личности, которая приходит в линии ученической преемственности, Гуру Парампары. And with the mood of a submissive and mood of surrendership, we could study Bhagavad Gita under the guidance of a high class of Rasik, Vaishnava, Acharya, in the line of disciplic succession coming from Chaitanya Mahaprabhu. Then we can know Krishna who is. Then we will enter into the topic of Shrimad-Bhagavatam. И изучая Шримад-Бхагават-гиту под руководством возвышенного Расика Вайшнава, Ачарьи, который пришел в линии ученической преемственности, берущей свое начало от Господа Чайтаньи Махапрабху, только лишь тогда мы сможем постичь Кришну и также вступить в царство Шримад-Бхагаватам. Gita is the primary study, Shrimad-Bhagavatam is the primary study. Бхагавад-гита — это как школьное знание, да, Шримад-Бхагаватам — это уже как знание университета. First knowing Krishna Tattva from Bhagavad Gita, then we can enter into the pastimes of Krishna in Shrimad-Bhagavatam. И постигнув знания, данные в Бхагавад-гите, только лишь тогда мы можем перекрутить к лилам, которые описываются в Шримад-Бхагаватам. So this Krishna, which is called Brajendra Nandan Shyam Sundar, is our Sambandha Devata, the worshipable object of our relationship. И этот Кришна, сын Нанды Махараджа, Браджендра Нандана Шьяма Сундар, он является объектом нашего поклонения, то есть объектом нашей самбанда татвы, наши отношения с ним, как с поклонением Господа. And his Dham Vrindavan also none different from him. И вот Хама, обитель Вриндаван, также не отлична от него самого. When the Lord appears in this material world, he leaves his own eternal abode, because he never played pastimes in any other body's abode. He is the Supreme Lord. So he always brings his own abode, own associates, own all the peripherals and paraphernalia. И когда Господь проявляется в этом мире, Он всегда проявляется именно в своей вечной обители, в Вриндаванадхаме. Он не является где-либо в каком-либо обычном месте. Поэтому, проявляясь в этом материальном мире, Он приносит сюда также свою вечную обитель, своих вечных спутников, свои параферналии. For example, just any powerful president of America, Russia, he goes to some other country. Before the president goes, he sent all of his securities, all of his doctors, the cooks, in his own car, because he don't like to use others' cars or other cars. He has everything of his own. In the same way, when the Lord appears, he also brings all of his associates with whatever he needs to play persons, he brought here. Точно так же, когда президент какой-нибудь могущественной страны, такой как Америки, президент Америки или России, отправляется куда-то в другую страну, то он берет с собой своих спутников, своих помощников, и он вначале отправляет своих врачей, тех, кто готовит для него, выполняет там различные действия, также свою собственную машину, потому что ему не нравится путешествовать в какой-то чужой машине, непонятно. И точно так же Господь, проявляясь в этом мире, Он приходит сюда вместе со своей обителью, также со своими вечными спутниками, чтобы являть с ними свои сладостные лилы. That is the Lord, when he appears with his Dham Shivindavan, which is also completely different. Поэтому, когда Господь проявляется в этом мире, Он проявляется здесь также в своей обители Вриндавана. Вриндаван является вечной обителью Господа. But
by great misfortune, we have forgotten our relationship with the Lord. Но of the после Holy Dham of Vrindavan. великой неудачи мы позабыли своих вечных взаимоотношениях с вечным Господом и свою вечную обитель Вриндавана Дхамой. The influence of this material energy, we are so much deeply attached to this material world and material situation. Находясь под влиянием иллюзорной энергии Господа, мы так сильно привязаны к этому миру и к объектам чувственных наслаждений здесь. We have forgotten our eternal Lord, eternal best friend, and our eternal best shelter. Мы позабыли о своем вечном Господе, о своем вечном лучшем друге и о своем вечном прибежище. So what is the process to know Him again, to relate with, connect with Him again? И каков же процесс, чтобы вновь быть связанным с Ним? The process is Ramya Kachid Upasana Brajavadhu Vargana Jakalpita. The process which is followed by the Braj Gopis. Ramya Brajavadhu Vargana Jakalpita. By which process the Braj Gopis, they served Krishna, they satisfied Krishna, they loved Krishna. Means Madhuras is our only way of our Abhidaya, means process to attain Him. И процесс достижения Господа – это процесс, которому следует Браджа Гопи, то есть их любовь, Мадура раса, сладостные настроения возлюбленных, как гопи они служат Кришне, как они любят Его, удовлетворяют Его. Это тот самый процесс, с помощью которого можно достичь Его, Абхидая Татва. By following the modes of the Braj Gopis, following the process of Madhura Bhakti in Madhuraj, then we can again revive our relationship with Vrindavan. И следуя процессу любви, настроению Браджа Гопи, мы сможем вновь пробудить наши вечные отношения с Кришной. And what we do attain our goal by serving Krishna. И что же это за цель, которую мы хотим достичь, служа Кришне? Prema Kumar Kumahan. We will attain the ultimate goal of human life, Param Purushartha or Pancham Purushartha is Krishna Prema. И Панчам Пурушартха, пятая цель человеческой жизни – это Кришна Према, божественная любовь к Кришне. In comparison to that Krishna Prema, all other goals like Dharma, Artha, Kama, Moksha, they are insignificant. И в сравнении с этой Кришна Премой, все другие процессы, другие цели, такие как Дхарма, Артха, Кама, Мокша, являются очень незначительными. So, what is the proof? Who can give us this security? И в чем же доказательство? Как можно доказать это? Шримад-Бхагаватам Pramana. Шримад-Бхагаватам is the spotless evidence. И Шримад-Бхагаватам является этим совершенным, чистейшим доказательством. Who gives us this knowledge of relationship that Krishna Vrindavan Shamsundar is the supreme worshipable object. The Vrindavan is the most worshipable abode of sadhana bhajan. The process is followed by the Gopis to satisfy the Lord. This is our only worshipable process, and the Krishna praying, the unalloyed, unconditional love of Godhead is the goal of God. И в Шримад-Бхагаватам описываются все эти истины, что нашим высочайшим объектом поклонения является Кришна. Процесс для достижения его – это процесс любви, настроения Браджа Гопи, Мадхурья раса. И наша высочайшая цель, а также Вриндаван является нашей высочайшей обителью, тоже как объект поклонения. И наша высочайшая цель – это Кришна Према, безусловная любовь к Господу. So we will discuss this Krishna Katha
on the basis of the scripture Shrimad-Bhagavatam. И мы будем обсуждать Кришна Татху, основываясь на знании Шримад-Бхагаватам. Shrimad-Bhagavatam, Puranam, Amalam, that the Vaishnavanam Priyam. Jasmin Paramahamsam Ekam Jnanam Amalam Param Giyati. Just the Jnana Vairagya Bhakti Saita Naiskarnam Aviskasam. Tat Sunavan Supatan Vicharanam Paro Bhaktya Vimuchetnada. Shrimad-Bhagavatam, Puranam, Amalam. So it is Amal Puran, means spotless scripture. И Шримад-Бхагаватам — это Амал Пурана, то есть совершенно чистейшее священное писание. So what is Amal Puran? Что же это за Амал Пуран? When we speak about spotless Puran, there is also one thing comes, maybe some Puran have some mala, some impurities. То есть мы говорим, что Шримад-Бхагаватам — это Амал Пурана. Амал означает абсолютно чистое, чистейшее. И что это значит? Что другие какие-то писания, у них есть какие-то примеси, какие-то загрязнения. Мал, то есть Амал. Чистейшее, беспримесное. Амал, как бы. So Есть какие-то примеси в других писаниях. Bhagavatam is spotless evidence, spotless scripture. So other scriptures, other Purans have some spots, some impurities. And what is that impurity? The impurity is dharma, artha, kama. It speaks about the so-called religious activities, so-called like economical development, artha, so-called material sense gratification, and finally so-called regulation. И на самом деле, да, то есть Шримад-Бхагаватам — это Амал Пурана, беспримесное священное писание, чистейшее священное писание. В других священных писаниях как раз-таки есть вот эти самые примеси. И что же это? Дхарма, артха, кама, мокша. Дхарма — это так называемая религиозность. Артха — так называемое экономическое развитие. Кама — так называемое чувственное удовольствие. И мокша — так называемое освобождение. So by following so-called religiosity, we attain some material world. Исследуя так называемой религиозности, мы можем достичь лишь материального богатства. And when we attain this material world, we use that world for our material sense gratification. И когда мы достигнем этого материального богатства, мы используем его для своих чувственных удовольствий. And after enjoying this material sense gratification, when we become very tired, then we search for so-called relief from this material bondage and material pains and problems. И насладившись этими чувственными удовольствиями, мы обретаем так называемое успокоение и освобождение от этого. But these are not the ultimate goal of human beings. Но это не высочайшая цель людей. So that's why they are called impurities. Поэтому это является чем-то нечистым, примесью. Bhagavat never supports or never inspires all these dharma, artha, kama, moksha. И Шримад-Бхагаватам никогда не вдохновляет и не делает так, что человеку захочется обрести вот эти цели — дхарму, артху, каму и мокшу. Bhagavatam rejects in the beginning all these impurities. Dharma projita kaitava atra parama nirvacharanam satam etyam vastava matra vastu shivadam takatra unimadam Shrimad-Bhagavate Mahamnikite kimba paregishwar sadhya hudya varuddhate atra prithvi sushushri tathani. From the beginning in Mangalacharan, yesterday he mentioned that Bhagavatam he rejects all these duplicious things. В самом начале Шримад-Бхагаватам Вьясадева приводит шлоку, где говорится о том, что в этом произведении отвергаются все эти примеси, все это нечистое, вот эти дхарма, артха, кама и мокша. They are called impurities, kaitava, niskapatata. Это кайтава, то, что нечистое, и то, что исполнено двуличие. Just like the baby wants the most valuable, like something, some jeweled ornament from the parents. But parents
parents know that this baby is very small, so he gives one toy or some chocolate to divert his attraction from the world. Как, например, ребенок, он тянется к какому-нибудь очень драгоценному ожерелью, какое-то сокровище есть у его родителей. Но родители понимают, что он еще слишком мал, и он неправильно воспользуется этим. Поэтому они вначале ему дают какие-то игрушки, шоколадки, чтобы немножко его развлечь. So by getting this toy or some chocolate, the baby also becomes happy. Okay, oh, no need this thing. И получив эти игрушки, шоколадки, какие-то сладости, ребенок отвлекается и чувствует счастье. О, ну ладно, всё, счастье, счастлив. But Shrimad-Bhagavatam never supports these duplicious things. Dharma, artha, kama, he rejects from the beginning. Но Шримад-Бхагаватам с самого начала отвергает все эти вещи, исполненные двуличия, дхарма, артху, каму, мокшу. Whereas other Purans supports these things, but Bhagavatam rejects all these things. Другие Пураны, они вдохновляют людей на это, но Шримад-Бхагаватам сразу же, с самого начала отвергает. That's why it's called supreme paramo. Paramo means the supreme religion of the Jivas. Поэтому это верховная религия всех джив. Dharma prachita paito atra paramo. It is paramo dharma. Bhagavatam is the supreme duty of all the Jivas. Бхагаватам — это верховный долг всех джив. And this Bhagavatam can be understood by Nirmasharanam Satam. These topics of Shrimad-Bhagavatam will only be realized by Nirmasharanam Sata. Sata means sadhu, simply persons who are nirmas, who are non-envious. И Шримад-Бхагаватам можно постичь только лишь тем личностям, тем саду, святым личностям, которые лишены зависти. Нирмалацана сата. If the sadhus are full of envious to others, then they are not sadhus, they are not qualified to enter into the topics of Shrimad-Bhagavatam. They can't understand this. Если у кого-то есть зависть в сердце, то такая личность не может войти в темы Шримад-Бхагаватам. So here it is said that qualification to understand, to listen, to glorify Shrimad-Bhagavatam is the first we have to be non-envious. И квалификация для того, чтобы изучать, читать и слушать Шримад-Бхагаватам, это то, что мы должны быть полностью лишены зависти к другим. If you are envious to others, then how many times you may speak Bhagavatam Sapta, but nothing will change in our heart. You cannot release even one drop of Bhagavatam. Если в нашем сердце находится зависть к кому-либо, то даже если мы сотни раз будем давать Бхагавата Саптаху, 7-дневное чтение Шримад-Бхагаватам, то даже и капелька этого нектара Шримад-Бхагаватам не коснется нашего сердца. First qualification to glorify, to listen, to realize, to release Bhagavatam is first we have to become non-envious. Поэтому первой квалификацией к тому, чтобы слушать, прославлять, кушать Шримад-Бхагаватам, это то, что мы должны быть полностью лишены зависти. The sadhus should be very pure-hearted and simple-hearted. Садака должен быть, его сердце должно быть очень чистым и простым. Nirmasyanam Satam Kirti, because Vastava Matra Vastu, this Bhagavatam is the only absolute truth. И Шримад-Бхагаватам является единственной абсолютной истиной. This Bhagavatam speaks about the most absolute truth. И Бхагаватам говорит о высочайшей абсолютной истине. Vastu means substance. There are two types of substance. Васту означает субстанция. Есть два вида субстанции. One is dead substance, one is conscious substance. Есть мертвая субстанция, а есть субстанция, обладающая сознанием. Vastav Vastu and Avastav Vastu. Vastu means eternal and transcendental substance. Avasta means which it looks like eternal, but it is temporary. It's not eternal. Васту — это вечная субстанция, а авасту —
это не вечная субстанция, то есть выглядит как вечным, но на самом деле является не тем. So Bhagavatam glorifies the most eternal substance, which is called the Lord, Supreme Lord Krishna. И Бхагаватам прославляет вечную субстанцию, то есть вечного Господа Кришны, Which is always eternal. It never dies, it never gets old, it never changes. It is always newer and newer, like what it says. Он вечен, он никогда не стареет, он никогда не умирает. Он существовал всегда, и он вечно юный и свежий. On the other side, the unrealized substance is perishable. It is, after some time, it will destroy. It will never give any eternal happiness, like our material body. И то, что является авасту, это материальная, мертвая материя, которая подвержена уничтожению, как и наше материальное тело. Anything in this material world made up by material elements is going to be perished one day. И все в этом мире, что создано из материальных элементов, однажды будет подвержено уничтожению. It looks like eternal, but it is not eternal. Выглядит как вечное, но не является этим. It's temporary. Оно временное, Like this building, как это здание. looks very beautiful. Выглядит очень красиво. Anything, it is Все, sound что угодно. system, stable, Звуковая система, everything этот in front of стол, our eyes, часы. which looks beautiful. Все, что выглядит так But прекрасно. because it is material, it will be finished one day. Потому что оно материально. Однажды ему придет конец. Maybe after 10 years, after 100 years, Может быть, через 10 slowly или it 100 will лет. get old and it will one day it will completely demolish. Постепенно оно состарится и будет уничтожено. Like this body, Как это тело. its birth is a small baby, very beautiful. Когда ребеночек рождается, он такой красивый. And it starts to grow, Начинает подрастать. it becomes more beautiful. Становится еще более красивым. Then he becomes young, then Потом становится юным, еще красивее. slowly it becomes adult, then little old, then Постепенно our hair becomes white, and our skin becomes like squeeze, and slowly everything becomes our energy, our eyesight, our like hearing system, everything becomes down. То есть, когда человек становится зрелым, он очень красив, но потом постепенно начинается увядание. Волосы седеют, кожа скукоживается, уши хуже слышат, глаза хуже видят, и постепенно все это увядает. Our stomach becomes football. Живот превращается в футбольный мяч. Then after 2 days, then completely old, we need sticks to walk. А через несколько дней наступает старость. Нам уже нужны палочки, чтобы ходить. We need glass to read the book. Нам нужны очки, чтобы читать. We need some machine to hear properly. И какие-то специальные приспособления, устройства, слуховые устройства, чтобы слышать. Our hairs become dye, put black dye. Волосы седеют, мы начинаем закрашивать черный цвет. Because it is not eternal. It is going to finish one day. Потому что это не вечно, и однажды этому придет конец. So that is it is called avastha. Поэтому это авасту. То есть это временные объекты. But Krishna, Bhagavatam speaks about the eternal topic, eternal form. Но Кришна, Шримад-Бхагаватам говорит о вечных темах, о вечном Господе. And it speaks the relation between the jiva soul is eternal also, and the relation between the jiva soul and the Lord. Шримад-Бхагаватам также устанавливает наши отношения с Господом. Джива является вечной, и Господь Он вечный. И у нас есть наши вечные отношения. And this eternal substance is always very auspicious, Shivadam. И эта вечная субстанция, она всеблагая, Шубадам. It always gives us good result. И она всегда нам дает хороший результат, самый благоприятный. And it destroys all the inauspicious and temporary
it destroys all the pains and problems of life. И также оно уничтожает все временное, все неблагоприятное и убирает все проблемы в нашей жизни. It gives us a transcendental happiness, a spiritual realization. И дарует нам трансцендентное счастье и духовную реализацию. And uproots all of our miseries of this matter, threefold miseries of this matter. Tapatra Vimur. И с корнем вырубает тройственные страдания этого мира. Tapatra means the miseries of Adhidaivi, Adhibhauti, and Adhyatmik. И такие страдания, как Адхидайвика, Адхибаутика и Адхьятмика. Everybody in this world has to suffer from this three types of misery. Все в этом мире страдают от этих тройственных страданий. From top to bottom, from ant to the demigods, everybody has to suffer from this three types of misery. Абсолютно все, от маленького муравья вплоть до высочайших полубогов, все страдают от тройственных страданий Майи. Dharma Samhita says that Jastu Indra Gopam Athava Indra Ahosho Karma Bandhan Rupam Prabhadanam Bhakti Karmani Nirdhanti Kintu Bhakti Bhajam Govindamadi Purusham. From a small ant named Indra Gop and up to the king of heaven, Indra, everybody had to enjoy the result of their activities. От маленького муравья вплоть до царя полубогов, райских планет Индры, все наслаждаются, получают плоды своих действий. Without enjoying their result of their activities, nobody can escape. И никто не может избежать наслаждения результатом своих действий. Everybody is bound to enjoy the result of their activities, good or bad. И все связаны этим, что они получат плоды своих действий, хороших или плохих. Into karma nidhanti cha bhakti bhava. But those who engage in the pure devotional service to the lotus feet of the Lord, only they will overcome these all types of miseries. They will free from all this reaction of their activities. Но только лишь те, кто совершает чистое преданное служение Господу, могут избежать этих страданий, этого мира. So by listening to Bhagavatam, by glorifying Bhagavatam, the eternal topics of the Lord, it will uproot all these miseries from this our material relationship. И благодаря тому, что мы слушаем и прославляем Шримад-Бхагаватам, это с корнем вырвет все страдания этого мира и результаты наших действий. So I think Daivik misery means that misery is coming from the demigods, like heavy rain, floods, earthquake, the cyclone, the tsunami comes. So all these are for miseries is given by the demigods, it's called Adhidaivik. И Адхидайвика — это такой вид страдания, который проявляется благодаря полубогам. То есть это всевозможные землетрясения, наводнения, сильный циклон, цунами и так далее. And the miseries, Adhibhautik means the miseries comes from other jivas, like biting by snake, biting by dogs, by any other miseries coming from other jivas. It's called Adhibhautik. Адхибаутика — это страдания, которые причиняют нам другие живые существа. Например, укус змеи или собаки, или всевозможные других живых существ. And Adhyatmik means the miseries coming from our mind. А адхьятмика — это страдания, исходящие от нашего собственного ума. Sometimes our mind becomes very upset if somebody says us, like cheat us, then our mind becomes very. Иногда, если нас кто-то обманет или поругает, мы чувствуем большие страдания в нашем уме. So everybody is bound to go through all these miseries, but only by listening to Bhagavatam, the topics of the Lord, eternal passion. This topics will uproot all these miseries from the heart of it. Поэтому всем приходится страдать в этом мире, но только лишь слушая Шримад-Бхагаватам, о сладостных лилах Господа, все это нас избавит от этих тройственных страданий этого мира.
Shrimad-Bhagavatam Mahamuni Krite Kimba Paradisha. So this Bhagavatam is narrated or manifested in the world by this Mahamuni. So it is an incarnation of the Lord. Шримад-Бхагаватам был явлен этому миру благодаря Махамуни, Ведавьясу, который является также воплощением Господа. Vyasa Narayana Swayam, Lord Narayan, he manifested in the form of Vyasa to manifest this Bhagavatam. Господь Нараяна проявился в этой форме Вьясадева, чтобы проявить Шримад-Бхагаватам в этом мире. But without the Lord, nobody can tell about Him. Just like if I have not opened my heart, nobody of you can understand what is inside my heart. Но без милости Господа никто не может понять истину о нем. Точно так же, если я сам не расскажу, никто не сможет понять, что заключено в моем сердце. And if you will not open your heart, I will also never understand what is inside your heart. Также, если вы не откроете свое сердце, я не смогу понять, что находится внутри вашего сердца. In the same way, if Lord will never open His heart, nobody will understand what is inside His heart. Точно так же, если Господь сам не откроет своего сердца, тогда никто не сможет понять, что находится внутри него. That's why the Lord has to come down to explain His own self in the form of Srimad-Bhagavatam. Поэтому Господь, Он сам сходит и рассказывает о себе. И это проявляется в форме Шримад-Бхагаватам. This Bhagavatam is the narration of the beautiful name, form, quality, and persons of the Lord. И Бхагаватам описывает прекрасный облик, силы, качества, божественную любовь Господа. He first hid this knowledge in the heart of Brahma, injected, inspired Brahma. И вначале Господь вложил это знание в сердце Брахмы. Chaturshloki Bhagavatam. В 4 шлоке Бхагавата. Он дал это знание в 4 шлоках, стихах. That Chaturshloki Bhagavatam says that Jnanam Param Guhyam Jad Vigyana Samanvita Sa Rahasyam Tadangam Cha Griham Gadita Maya. Jnanam Param Guhyam. The knowledge about me is very supremely deep and secret. И в одной из этих шлок говорится, что знание обо мне в высочайшей степени верховное, высочайшее и очень глубокое. And that Vigyana Samanvita. And this knowledge is adorned with this realization. И это знание также сопровождается реализациями. Jnana means knowledge, and the Vijnana means realized knowledge. Гьяна означает знание, а вигьяна — это осознанное знание. Just like we, by studying the books, we came to know that the height of this Himalayan mountain is that much. Например, изучая Священное Писание, мы можем услышать о том, насколько же высоки горы Гималая. So this is the knowledge. Это When знание. we climb to that mountain Himalaya, and when we face so many difficulties on the way, and when we reach there, what happiness we will experience, this is called realization. Но если мы сами попытаемся забраться на Гималай, и это будет сопровождено всевозможными проблемами, препятствиями, но в итоге, когда мы достигнем вершины Гималая, мы почувствуем это счастье и это осознание, насколько же они высоки. So studying the Shastras and having some knowledge about Lord is called Jnana. But realizing Lord in his heart and releasing his sweetness, his sweet name, his form, qualities, and rendering service to the Lord is called Vijnana. И если мы будем просто из книг изучать что-то о Господе, это будет являться знанием, гьяной. Но если мы осознаем Его, если мы будем чувствовать и вкушать Его прекрасный облик, Его сладостные игры, качества и служить Ему, то это уже будет вигьяной, осознанным знанием. So Rahasya means the deep secret to enter inside the realm of devotion. И в этом Писании также сокрыта рахасия, глубочайшая тайна, которая ведет к этому знанию. It's how to know God, how to realize God. This is a great secret.
То есть как постичь Господа, как осознать Его, это великая тайна. And all these secrets I am telling you, you can accept it. И все эти тайны я дарую тебе, прими же это. By your own endeavor, you cannot have it because it's very deep secret, is very tough. Сами мы не можем войти в эти тайны, потому что они очень сокрыты. So I am giving you content. It's just like a father gives 100 rupees to the son. Oh, son, you take it, enjoy it. So then the son very happy. Oh, now I have this. In the same way, the Lord is giving His knowledge to Brahma. Oh, Brahma, you can have it. И как отец, например, может дать 100 рупий своему сыну, возьми эти деньги, наслаждайся ими. И ребенок очень счастлив. Точно так же Господь, Кришна, Он даровал это знание Брахме, знание о себе. Just like Mama gives us very nice food, prasadam. Oh, your son take it. So we are taking nice alajuski, elchiki, keresti, so many things. Yesterday, so many things. What is that? Cake. Cake with Cream. Cabbage. cabbage. Pie. Пирог. And taste it nicely, enjoy it. But we don't know how we face so many difficulties, how hard it is to do this. But we enjoy because Mama is giving. But when we cook it, when we prepare it, then you can realize it. Точно так же, когда мама, она кормит нас всевозможными вкусняшками, оладушки, блинчики, пирожки. Как вот Трикрам Прабху приготовил замечательный пирог из капусты, его. То есть мы можем вкусить это, но это один момент. А когда мы сами научимся готовить все эти подношения, научимся, но мы не знаем, да, вот как он приготовил это, какие, что он, какой был процесс. Но когда мы сами попытаемся это сделать, приготовить эти подношения, предложить их Господу и вкусить, то это уже совсем иное знание. То есть это реализованное знание. So Krishna, by his own self, he gave his own knowledge to us. Take it and enjoy it. И таким образом Кришна, он по своей собственной сладостной воле даровал это знание Брахме. Возьми его и насладись им. So yavan ham jatha bhavo jadru guna karma ka tattva tattva vigyan astute mad anugraha. Krishna saying, yavan ham, how I am. Jatha bhava, what is my mood of my heart? And jatha rupam, what is my beauty? And my qualities, guna, what is my pastimes? Everything you know by Mahakrishna. И Кришна говорит, каков я сам, то есть кем я являюсь, каково мое сердце, мое настроение. Все, что связано со мной, я дарую тебе это знание. It may manifest in your heart by mind. И это проявилось в твоем сердце по моей исключительной милости. The Lord comes down to give his own knowledge to the jivas, to the Shrimad-Bhagavatam. And he comes himself to manifest this Bhagavatam as well. И Господь, Он не сходит в этот мир, чтобы проявить в этом мире знание о себе. И Он сам записывает также это, проявляя в форме Шримад-Бхагаватам. So, Kimba for a research. So what is there is a need to source the Lord in other scriptures, Поэтому зачем нужны какие-то другие писания? where the Lord himself is coming down to give himself in the form of Bhagavatam, but it would be the good for the scriptures, the simple God. Поэтому Господь не сходит сам в этом мире и описывает истинное о себе. Поэтому зачем нужны какие-то другие писания, чтобы пытаться постичь Господа? And Sadhya Buddhi Avaruddhati, that Lord, the topic of Srimad Bhagavatam, at once is manifest in the heart of that audience who listens it with love and affection. И все
истинный Шримад-Бхагаватам проявляется в сердце того, кто слушает об этом с любовью и привязанностью. And the Lord being captured in the heart of that audience who listens this topic of Bhagavatam with love and affection. И Господь, Он становится связанным в сердце того, кто слушает Шримад-Бхагаватам с любовью и привязанностью. Kruti means those who are very fortunate souls. Крути-бьи, то есть очень удачливые души. So only fortunate souls have this opportunity to listen to Srimad Bhagavatam. И только удачливые души обретают эту возможность слушать Шримад-Бхагаватам. Not everybody can have this opportunity. Не все обретают эту возможность. Very, very fortunate souls, those who have performed so many past activities in their previous lives and accumulated so much spiritual sukruti, only they can have this opportunity to listen the topics of Srimad Bhagavatam. Только лишь те, кто на протяжении многих рождений совершали всевозможные аскезы, накапливали сукрити, только лишь они настолько удачливы, что могут слушать об этих истинах Шримад-Бхагаватам. And so those who want to solve this Bhagavatam. И те, кто хотят служить этому Шримад-Бхагаватам. So this topic of Bhagavatam is not for our like entertainment for senses. И Шримад-Бхагаватам не предназначен для нашего развлечения наших чувств. Nowadays, the so-called speakers made it as a thing of entertainment. В наши дни так называемую саду превращают чтение Шримад-Бхагаватам в предмет развлечения. There are so many musics, dance, this, that, so much like nonsense thing to entertain the audience. Они сопровождают это всевозможной музыкой, танцами, какими-то вещами, которые предназначены только лишь для развлечения слушателей. It's not for entertainment. Шримад-Бхагаватам не предназначен для развлечения. It's the ultimate goal of life. You have to be very serious. You have to have this mood to serve Bhagavatam, not to listen to it. Our Guru used to don't listen Bhagavatam, serve Bhagavatam. Это высочайшая цель. Поэтому мы должны не просто слушать Шримад-Бхагаватам, мы должны служить Шримад-Бхагаватам. Don't eat prasadam, serve Bhagavatam. Не ешьте прасад, служите Махапрасаду. Don't chant the holy, serve the holy. Не повторяйте святое имя, а служите святому имени. When we have this mood of service, then it will manifest to us. И когда у нас проявится это настроение служения, только лишь тогда это Писание явит себя нам. Understand? Понимаете? Everybody understand Все понимают? the mood of service? Настроение Service means служения. having a humble mood of surrender. Служение означает обладать смиренным чувством предания. Oh Lord, please manifest in my heart. Oh Holy Name, please manifest in my heart. Oh Mahaprasad, please manifest in my heart. О Господь, пожалуйста, проявись в моем сердце. О Святое имя, пожалуйста, проявись в моем сердце. О Прасада, пожалуйста, проявись в моем сердце. By seeing your surrendership, then this topic of Bhagavatam will manifest and we can realize it, we can release it. И только лишь видя наше смиренное чувство предания, вручения себя, только лишь тогда эти истины Шримад-Бхагаватам явят себя нам. Our life will completely change. И наша жизнь полностью поменяется. We'll be very like devoted to the Lord. Мы станем очень преданными Господу. Otherwise, if we make it for our entertainment, then the speaker will also, he can't realize anything. No symptom of devotion will manifest in his heart and the audience will not take it. They'll just entertain their material ears. Иначе, если это будет просто лишь как развлечение, то и рассказчик ничего не обретет, и слушатели также ничего не обретут. То есть эти высочайшие истины не войдут в их уши. Это будет только лишь как чувственное удовольствие. Nobody will attain the real benefit of Bhagavatam. И никто из них не обретет истинного
плода Шримад-Бхагаватам. That is here that is Sushrusubhi. Sushrusubhi means those who are dedicated to serve the Bhagavad. Шушруши означает те, кто преданы служению Шримад-Бхагаватам. Or means listen very carefully to realize it and release it, to purify it. И нужно слушать очень внимательно, с чувством вручения себя, смиренным настроением и с настроением того, чтобы осознать все это. Because the Lord is not for our entertainment. Потому что Господь не предназначен для нашего развлечения. The topics of the Lord, the name of the Lord, the form qualities of the Lord is not for our entertainment of our material senses. Знание, It is worshipable, most worshipable object for the jivas. знание о Господе, Его святое имя, Его качество, образ, они не предназначены для нашего удовольствия или развлечения. Это высочайший объект нашего поклонения. And if we make all these things for our entertainment, the Lord will also cheat us. He will not manifest in our heart. He will become like He will make us to enjoy externally. Our body, our mind will become happy, but our soul will be satisfied. И если мы будем использовать образ Господа, Его имя, рассказы о Нем в качестве развлечения, тогда Господь обманет нас. И внешне мы можем как-то наслаждаться этими процессами, да, внешне как-то да, что-то делать, но наше сердце не будет удовлетворено. There are so many so-called Bhagavad speakers, those who have spoken 100 times, 1,000 times Bhagavatam, still they are running after all this material, wealth, material, position, material, prestige, because they really didn't realize what is Bhagavatam. Поэтому очень много так называемых рассказчиков Шримад-Бхагаватам, которые на самом деле используют Бхагаватам для развлечения, они не осознали истинного плода Шримад-Бхагаватам, и они гоняются за этими чувственными удовольствиями. Это означает, что в своем сердце они не вкусили плод Шримад-Бхагаватам. After speaking thousands of Bhagavad Sattas, still they are not happy. They are always very sharp. Their mind, very sharp. И рассказывая множество раз Шримад-Бхагаватам, они все равно не чувствуют счастья, и в своем сердце испытывают большую грусть. Because they haven't realized anything from Bhagavad. Потому что они так и не осознали ничего из Шримад-Бхагаватам. For their own entertainment. Они все это делают только лишь для своего развлечения The entertainment of the audience. и развлекая So слушателей. Krishna also teaching them, okay, you can do this. I will not come in your heart. Но Кришна он обманывает. Хорошо, продолжай это делать, я не войду в твое сердце. So here Vyasa himself is saying, Sushrusubhis, the Lord will capture in the heart of that audience who has this mood of surrendership and mood of service. Listen carefully for purification. И Ясадев говорит, что Шримад-Бхагаватам проявится только в сердце того, кто очень смиренно служит Шримад-Бхагаватам и предался Господу. И служение Шримад-Бхагаватам заключается в том, что мы слушаем очень внимательно и с огромной любовью. Then the Lord at once, Tatkana, that's a moment. Even what to speak of someone, even when the audience, when a sadhaka desires to listen to Srimad Bhagavatam, even he is not listening yet, he just, in his mind he is thinking, oh, when I will listen to this. Even that moment the Lord enters into the heart of that sadhaka. И тогда с таким настроением, правильным настроением, если преданный, он только думает, то есть он слушает Шримад-Бхагаватам в этот момент, но даже не только в момент слушания, а даже когда он искренне хочет послушать о Шримад-Бхагаватам. Он еще не слушал Бхагаватам, но он хочет послушать о Шримад-Бхагаватам. Тогда уже Господь входит в его сердце. This is called Sushrusubhi. Sushrusubhi means to desire to listen, desire to serve Srimad Bhagavatam. Шушрушубхи – это тот, кто хочет слушать, тот, кто хочет служить Шримад-Бхагаватам. So you have to be very careful, very sincere, and I think it's mood of
service and surrender state. Then you can realize it and then you can release it. И мы должны очень тщательно и внимательно, с любовью развивать это чувство служения и предания. Только лишь тогда мы сможем осознать это и вкусить. Otherwise, it will be just a external exercise, bodily and mental exercise. Иначе все это будет только лишь телесным и умственным упражнением. It will be a thing of our entertainment. И предметом нашего развлечения. It will never deeply enter into our heart. И никогда глубоко не войдет в наше сердце и не изменит его. Just like we go to watch the cinema in the cinema hall. Например, когда мы идем в кино, As long as we are watching the cinema, we are very excited. когда мы смотрим 3 кино, hours in the cinema finishes, when it comes out in cinema hall, again we become very sad. когда мы приходим в кино, и в ходе этого фильма, который там идет, мы чувствуем какие-то эмоции, такое счастье, какое-то возбуждение. Но когда мы выходим из этого зала, где проходил этот фильм, мы вновь погружаемся в свои чувства, в грусть, страдания. But Shrimad-Bhagavatam is not like this. Bhagavatam is eternal. Шримад Бхагаватам не таков. Бхагаватам вечен. Bhagavatam, Pranam, Mangalam, the Vaishnavanam, Jasmin Parampunsam, Jnana Mangalam, Param. Bhagavatam is very, very dear to the Vaishnavas. И Шримад Бхагаватам очень и очень дорог Вайшнавам. Because Vaishnavas, they release the Bhagavatam. Потому что Вайшнавы вкушают Бхагаватам, They solve the Bhagavatam. служат ему. And in that Bhagavatam, Paramahansamekam, Jnana Mangalam, Param. The supreme knowledge of the Lord is described in it. И верховное знание о Господе описывается в Шримад Бхагаватам. It is the knowledge of the Paramahamsas. Это знание Парамахамс. Like it is the study of a like postgraduate study. То есть это как знание аспирантуры. The qualified students can enter into that university. Только лишь самые квалифицированные могут поступить туда. Not ordinary students will enter this. Обычные ученики не могут туда поступить. But to enter into the university of Bhagavatam, have to be qualified. Поэтому, чтобы вступить в знание Шримад Бхагаватам, в университет Шримад Бхагаватам, необходимо быть квалифицированным. The qualification is humility, humbleness, and pure of our heart. И квалификацией является наше смирение и чистота нашего сердца, And the mood of surrender. и настроение предания. Those who are surrendered, then God will manifest. И те, кто предается, Господь являет себя ему. We cannot cheat by playing a drama of surrender. Мы не можем обмануть Господа, только лишь показывая, играя эту роль, будто бы мы предались. Wearing a dress of sadhu, in nice tilak, nice get-up, nice garland, sitting in a big singhasan, but inside the mood of entertainment, of enjoyment, then Krishna will also cheat. He will supply all the stops for our enjoyment, but he will never. И одев прекрасные одежды саду, красивую гирлянду, поставив хороший тилок, сев на возвышенную асану. Если в сердце такого преданного находится желание наслаждения и развлечения, тогда Господь нас обманет и пошлет только лишь эти самые наслаждения. Но не сам явит себя в сердце. We cannot enter into this topic of Shrimad-Bhagavatam. И мы не сможем войти в эти темы Шримад Бхагаватам, But it is Paramahamsa Samhita. потому что это Парамахамса Only Самхита. Paramahamsas can realize and release these things. Только парамахамсы могут осознать и впустить это. Tasmin Paramahamsam Ekam. Only Paramahamsas will understand this and release it. Только парамахамсы могут Those who are впустить. really surrenders, they are Paramahamsas. То есть те, кто на самом деле предались, это парамахамсы.
We are just only making a drama of Paramahansa. Но мы только играем роль, будто бы мы парамахансы. Only by wearing dress, nobody can become Paramahansa. Одев какие-то одежды, никто не может стать парамахансой. When we release Bhagavatam, then symptoms will come. Когда мы будем вкушать Бхагаватам, тому будут сопутствовать особые признаки. We consider all this material name, fame, position, prestige, all this material wealth as a stool. И такой преданный будет рассматривать все виды богатства, славы, почести и престижа в этом мире как испражнение свиньи. Just like after passing stool, we never look back towards it. Когда мы испражняемся, мы не смотрим на свои испражнения, да, не оборачиваемся на них. So when we realize the God, when we realize the Shrimad-Bhagavatam, then we will consider all these things like stool. The name, the fame, the position, the prestige, the material wealth, anything is like a stool. Stool, not of human stool, this big stool. И осознав Господа, Most like that is преданный, он не желает славы, почести, материального богатства. Он видит это как испражнение, не просто испражнение, как испражнение свиньи. То есть самое отвратительное в этом мире. if we are running for all these things and externally you are wearing dress of Paramahansa, so you can become Paramahansa by this dress. Но если вы гоняетесь за этими вещами, но внешне надеваете одежду парамахансы, вы никогда не станете парамахансой. Or sitting in the asana of Paramahansa. Nobody can become. Или сидя на асане парамахансы, никто не сможет стать парамахансой. Once you go to have this quality will manifest. Только You лишь, become naturally humble. Another Krishna, Karorita, Saisnuna, Amanina, Manaden, all these divine qualities will manifest in. только лишь когда преданный предается, когда все эти божественные качества являют себя в своего сердца, то, что описывается в этой шлоке, 13 величина. Kantiravathi Kalatam Viraktir Manasunnata Asabandha Samutkantha Namagane Sataruchi Asatitad Gunatthana Dititad Vasatisthara. These are the symptoms of this. В этой шлоке описываются признаки парамахансы. Not only sitting at a big singhasan, wearing a lamp, nice dress. Не только лишь, Bhagavatam for the entertainment of audience. It's not that symptom of Paramahansa. не только сидеть на возвышенной симхасане, одеть одежды в саду, надеть на себя гирлянду и рассказывать Шримад-Бхагаватам для развлечения себя и слушателей. Это не признаки парамахансы. And inside desire for material wealth, material things. Но внутри имеется желание к материальному богатству, материальным вещам. Externally wearing dress, Paramahansa would be inside, if we are dealing, how much you will give if I will speak Bhagavatam Sabindai. Но есть такой преданный, есть такой человек, он наденет одежду парамахансы, возвышенного преданного, но своим сердцем будет подсчитывать, сколько денег я получу благодаря этому чтению Шримад-Бхагаватам. This is not the symptom of it, which is very pure and like a fluid, always releasing the name from quality past nature. He is completely free from all these things. Doesn't need anything from anybody in this world. He is satisfied because he is releasing the Lord's name from the quality past nature. He is supremely satisfied. Это не признаки парамахансы. Признаки парамахансы таковы, что такой преданный, он ни в чем не нуждается. Он отвергает все материальные блага этого мира, и он удовлетворен сам себе, и он не ожидает ни от кого ничего. И такой пример, как Шукадева Госвами. Having no cloth. На нем не было одежды, он был полностью обнаженным. Он отправился в Without лес. invitation, he came to the Ashram for it. И без какого-либо приглашения он пришел в собрание Парикшит Махараджа. And he spoke Shrimad-Bhagavatam after speaking wherever nobody knows where he disappeared. И начал рассказывать Шримад-Бхагаватам. А потом куда он исчез? Никто даже не знает. And nowadays, the so-called Bhagavad speakers, so-called
Paramahamsas, they are first they are arranging, oh, how much big will my pendal, how much light will be there, how much speaker will be there, how much music system will be there, how much audience will be there, how much prasad will be there, what arrangement will be there. Then I will go to speak. If thousands of audience will come, then I will speak. This is not the center of Paramahamsa. Но в наши дни, так называемые парамахамсы, они вначале спрашивают, какого по размеру будет пандан, помещение, где будет рассказываться Шримад-Бхагаватам, сколько слушателей придет, какая там звуковая система будет, освещение, сколько просада будет. И если он думает, что слушателей будет недостаточно, не 1000 людей придут, тогда он, может быть, и не пойдет рассказывать Шримад-Бхагаватам. Very high class. Уровень парамахамсы. In that state, then only can realize and release. Вот уровень парамахамсы очень возвышенный. Если вы достигнете этого, только лишь тогда вы сможете осознать и вкушать все эти вещи. If we make a drama from then Krishna is there to also make big drama of this. Но если вы будете играть лишь спектакль, будто бы вы парамахамса, то Кришна будет играть спектакль для вас. If we want to cheat ourselves, cheat others, then Krishna is there. He is the big cheater. He will cheat everything. Если вы будете обманывать себя, обманывать аудиторию, то Кришна, он верховный обманщик, он хорошенько вас обманет. Paramahamsam Jnanam Amaram Paramakiyat. That Jnana Vairagya Sahitam Aishwarnam Avishwit. This Bhagavatam is the explanation which glorifies about the supreme knowledge, supreme renunciation, and bhakti, the supreme process of devotion. And moreover, Aishwarnam, just means the love of God, the stage of life. И Шримад-Бхагаватам описывает верховное знание, верховное отречение, верховное бхакти, процесс преданного служения и, более того, высочайшую любовь к Господу. When you love God, you don't need anything from Him. When you love anybody of this world, the symptom of loving you always try to satisfy Him. Любовь к Господу означает, что вы ни в чем не нуждаетесь, ничего не просите от Него. Точно так же, как если вы любите кого-то в этом мире, вы только думаете лишь о том, как порадовать Его и удовлетворить объект своей любви. So when we love God, then we always try to satisfy Him, not asking anything from Him. Когда мы любим Господа, мы думаем только лишь о том, как Его удовлетворить, и ничего не просим у Него. If we have some desire, then we are not really loved. Но если у нас есть какие-то желания к Господу, то это означает, что мы не любим Его на самом деле. When Krishnadeva appeared to Prahlad Maharaj and he killed Hiranyakashipu, that's Prahlad, I am pleased with your person, please ask some benediction. Then Prahlad knows I am not a businessman. Those who want something in return by performing devotional action, he is a banik. Subway banik. Banik means businessman. When you go to the shop, you give some money, he will give back the same things of same amount. He will not give you more. If you give 10 rupees, he will give shop of 10 rupees. Not more than this. This is for business. So if you are performing devotional activity and have some desire that Lord will give this, then this is also for business. Not real love. Devotion. И когда Господь Нарисимхадев явился перед Прабхат Махараджем, он сказал ему, что я очень доволен твоей любовью и преданностью. Я очень доволен твоей любовью и преданностью. Спроси, чего хочешь, я хочу одарить тебя чем-нибудь. Но Прабхат Махарадж ответил на это, что я не являюсь бизнесменом, я не совершаю преданное служение тебе, чтобы получить что-то взамен. И
Те, кто занимается бизнесом, их в Индии называют вали. И когда мы приходим к ним, мы платим за продукты, и продавец, он даст только лишь столько, сколько мы заплатили, не больше. Если мы заплатили 10 рублей, он даст нам какой-то продукт именно на эту стоимость. Поэтому преданное служение – это не проект, не предмет какого-то бизнеса. In the Shrimad-Bhagavatam, we discuss Krishna Katha in the basis of Shrimad-Bhagavatam. Though we can discuss, we can take some proof from other Shastras, Puranas, but it will not destroy the supremacy of Shrimad-Bhagavatam. Rather, it will support the topics of Shrimad-Bhagavatam. Поэтому, описывая лилы Кришны, самого Кришну, мы будем основываться именно на Шримад-Бхагаватам. Если мы будем использовать какие-то вещи из других священных писаний, это не покроет знание Шримад-Бхагаватам, это будет помогать. Но самое главное то, что описывается в Бхагаватам. Those scriptures are supporting Shrimad-Bhagavatam. They are also called Shrimad-Bhagavatam. Эти писания, в которых описывается тоже, что есть Шримад-Бхагаватам, то, что помогает раскрыть знание Шримад-Бхагаватам, также является Бхагаватам. The main thing should be Shrimad-Bhagavatam. Основной базой, основанием того, что мы будем обсуждать, будет именно Шримад-Бхагаватам. Chaitanya Mahaprabhu accepted this Shrimad-Bhagavatam as the supreme evidence. Шри Чайтанья Махапрабху принимает Шримад-Бхагаватам как верховное доказательство. Chaitanya Mahaprabhu Matamidam. Tatra Adara Napa. Because Mahaprabhu have accepted Shrimad-Bhagavatam as the supreme proof and evidence. So all the followers of Chaitanya Mahaprabhu, all the sadhus should accept it and with great respect. Nothing else, not para. There is nothing beyond the tradition. И Господь Чайтанья Махапрабху, он представляет Шримад-Бхагаватам как верховное доказательство. И все последователи Чайтаньи Махапрабху также должны принимать Шримад-Бхагаватам таковым. И для них нет ничего другого, кроме Шримад-Бхагаватам. So how this Bhagavatam manifested, and who is the speaker of Shrimad-Bhagavatam? What is the qualification of the speaker? What is who is the audience of Shrimad-Bhagavatam? So we can discuss in our next class your story. Today that will be over. So in the next class we discuss how Shrimad-Bhagavatam appeared in this world. House program tomorrow. Tomorrow how story. Okay, then next week. Why not? To speak about it. Да, завтра же. Да, я говорю, И завтра, в следующих лекциях мы будем обсуждать, как был явлен Шримад-Бхагаватам, кем были рассказчики Шримад-Бхагаватам, кто был слушателем Шримад-Бхагаватам. И все эти темы будут обсуждать далее. Сейчас времени уже не очень много осталось. Сейчас уже будем завершать и проведем арати. Usually by the mercy of the Guru and discuss all the topics that we realize the truth. По милости Гуру Вайшнава постепенно мы будем обсуждать все эти вещи и пытаться их осознать эту истину. Try to develop this mood of service. Попытайтесь развить настроение служения и предания. Then change your mind. Когда эти игры явят себя нам. Jai Satchidananda Shiva Hari Ki Jai. Jai Sri Nityananda Mahaprabhu Ki Jai. Radha Govinda Gopinath Madan Ji Jai. Dev Ki Jai. Dev Jai. 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 Danta Maharaj Ji Ki Jai. Jai Samasta Seva Vrinda Ki Jai. Jai
Мама. Yeah. Шрипад Уттам Кришна Прабху ки! Большое спасибо. Арати, кто поджарит?